श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठे भूतले श्रीमते भक्तिविज्ञान भारती नामिने श्री कृष्ण चैतन्य कृपा हेतुवेत्ता क्या मर्याति रक्षति वैष्णवनम कृपावलमाधव प्रेष्ठा कामी श्री भक्तिदं भरतिमश्रायम। नमो विष्णुपदे राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथन सुदाक्षम औदर मधुर गुणैश्चयुक्तम् वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनं भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदब्जधृताय हृदि चैतन्यलीलामृतसरसरं नारायणं तं सततं प्रपद्ये। वन्देऽहं श्रीगुरुवरं श्रीरूपानुगप्रवरं प्रजरसरसिकं च नारायणं तं प्रपन्नं श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणपृष्ठे भूतले रूपानुगभक्तिदं च कृपामूर्ति नारायणं सेवाकुञ्जविरजरम्य गोवार्थनगिरौ सदा राधाकुन्दरसनन्दे तत्तत्सेवाप्रदायकं गुरुं नारायणाख्यं तं वन्दे रमणप्रेष्ठकं यत्पदसंस्मृतिमत्रेण दामोदर प्रसीदति। नमो सज्जन सेवक सज्जन पृष्ठे भूतले भक्त बान्धवनाथ वल्लभ इति नामिने श्री विनोद नरोत्तम नरहरि प्रियतम श्री वेदांत भगवत सद्गोस्वामी सुहृद च मया पुराधम पृष्ठ गौड़ वैष्णव सेवक त्रिनादपि श्री विग्रह भक्ति वेदांत वामन। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठे भूतले श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशवाय इति नामिने अतिमर्त्यचरित्राय स्वश्रितनञ्च पालिने जीवदुःखे सदर्ताय श्रीनम प्रेमदायिने गौराश्रय विग्रहाय कृष्णकामायकचारिणे रूपानुगप्रवराय विनोदति स्वरूपिणे प्रभु पदन्तरङ्गाय सर्वसद्गुणशालिने मयवदतमुख्नः वेदन्तष्ठाविदे नमः। नमो विष्णुपदे कृष्णपृष्ठे भूतले श्रीमते भक्तिदयित माधव इति नामिने नमो विष्णुपदे कृष्णपृष्ठे भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमो विष्णुपदे कृष्णपृष्ठे भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठे भूतले श्रीमते भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठे भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वर्षभनवि देवी दैत्य कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दैन्य प्रभवे नमः। मथुरज्वाल प्रेमाध्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनातारिणे श्रीरूपानुग विरुद्धपसिद्धन्तत्वन्तहारिणे नमो गौरकिशोर सक्षदैर्यमूर्ते विप्रलम्भरसम्भूते पदम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरवीर्पवपुमस्तं निर्दिष्टसजनाप्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतरं भक्तज्ञं नमामि भक्तिशक्तिकं संकर्षणकरणत्वशायि कर्बुदशाय च पब्धीशायि शशाश्चयं शकलस्य नित्यानन्दखिरमाशरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये चैतां सुरतौ पाङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदं भुजौ राधमादनमोहनौ दिव्यातृन्दरण्यकल्पद्रुमथ श्रीमद्रत्नकर सिंहासनस्थौ श्री श्रीरथशिलगोविन्ददेवौ पृष्ठलिपिसेवमनस्मरामि श्रीमान् रसरसरां शिव तथा स्थितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपीर्गोपीनाथाश्रियस्तु नः
Вриндая Тулси Девяй Пряй Кешавасича Кришна Бхакти Прадеви Саттаватая Намо Намаха Bhaktya Vihina Aparadha Lakshay Kshiptascha Kamadhitaranga Madhya Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanaravinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Shri Yashoda Tanya Prasida Shri Ballavi Jivan Radhikesha. Харе Кришна. Простите за небольшой пробел в середине. Я не совсем смогла вспомнить пранау-мантру Шрила Бхактидайт Матху Самараджа. Прошу прощения. Спасибо большое, Гопали Диди. Dandavats Pranama limited time, the most of the most outmost of the most beloved Srila Vraджанатх Prabhuji, and Dandavats Pranama limited time, the most of the most outmost beloved Srimati Vrinda Didi, and Dandavats Pranama limited time for your friends, and Dandavats Pranama limited time for the most of the most outmost beloved Srimati Umarani Didi, and Dandavats Pranama limited time for Srila Vраджанатх, for Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Shtotarashata Shri Srimad Bhaktivedanta Madhav Maharaj, and Dandavats Pranama limited time, their most of them most below Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. Srila Krishnadas Prabhu, Srila Damayanti Didi, and all great devotees who are with us this evening. My Dandavat Pranams to all of you. And thank you so much for organizing this evening. Gopali, for your prayers and beautiful voice singing. Ananta Krishna Lalman, Prabhu Lakshmi Priya Didi, Sachinandan Prabhu. Hare Krishna Gopali Didi. Mother is there? Dandavat. Sachinandan Prabhu. No, she's Taruni not Didi. here. Napuna, mother not there? No, it's Tulasi Sudevi. not here. She's not there? She's not here. Oh, she's not there. And father? I'm alone. Oh, you are alone. Oh, very good. Tulasi Sudevi Lakshmi Priya Ashok Prabhu. Nitya Lila Didi. And Mahabala. Sita Thakurani, they are there. Sita Thakurani is here, Januki, Indira, and all the Mukhi. devotees. Dandavat Pranams. Today we continue offering our Dandavat Pranams, our obeisances to Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, our beloved Gurudev, to Srila Bhaktivinoda Thakur, all great well-wishers, Vaishnavas, Srila Bhakti, Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, all Rupanuga Guru Varga. I offer my Dandavat Pranams to all the devotees and pray for your causeless mercy that today we can receive more and more beautiful and helpful guidance from Srila Bhaktivinoda Thakur. Итак, мы с вами сегодня продолжаем, и прежде чем начать, я приношу свои бесчисленные смиренные дандават пранамы к лотосным стопам возлюбленного Гурудева. Нитяля Правишту Вишнупад, Шишимад Бхактивиданта Нараян Госвами Махараджа, также Шриле Бхактивинода Тхакуру, всем возвышенным вайшнавам, также Шриле Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупаде, и всей Рупануга Гуру Варги, а также всем вайшнавам и вайшнави,
мы с вами удачливы в том, что мы можем получать руководство Бхактивинода Такура и слушать от него. Мгм. Today, if the devotees want, if anyone has any questions, we can answer questions first. Or... Окей. Враджанатх Прабху говорит, что преданные, если у вас есть вопросы, вы можете их задать, и мы можем начать с вопросов. Can I ask one question? Yes, Gopali. Can a person achieve moksha, I mean impersonal liberation, without having a transcendental shraddha in Harinam, in Krishna, without transcendental shraddha? You can Мгм. ask the question Мгм. in Russian language. Ask the question. Should I? Damayanti. Окей. Or А, Gopali can also do. Гопали Диди спрашивает, может ли человек получить мокшу, освобождение, если он не обрел трансцендентную шрадху? Это вообще, в принципе, возможно или нет? So without transcendental strada, moksha is possible to obtain. According to Srila Bhaktivinoda Thakur in the Jaiva Dharma, he has explained that transcendental shraddha, paramarthika shraddha, is only possible if any devotee has proper understanding of how to practice bhakti. That means they have sambandha gyan. Мгм. Согласно тому, что говорит Бхактивинод Такур, то да, действительно можно обрести освобождение, не достигая уровня трансцендентной веры, трансцендентной шрадхи. И он здесь излагает то, что параматхика шрадха — это а, тот уровень, который подразумевает под собой полное сознание самбандha гьяны. Who has no sambandha gyan? He may be practicing and chanting. He may do even deity worship. That devotee is called kanishta or neophyte devotee. Мгм. А, Преданный, который не обладает самбандха гьяной, он может практиковать, может поклоняться божествам. И такого преданного называют каништхой или новичком, который только присоединился. Who has sambandha gyan? They are called madhyam or intermediate devotee. Мгм. И кто обладает самбандха гьяной, их называют мадхьямы или преданным второго уровня. Now the question is, what is sambandha gyan? И вопрос возникает, что же такое самбандха гьяна? Who can reply that? Who can explain that? Кто может это объяснить? According to the scriptures, what is sambandha gyan? Who can? Rasasena Prabhu, can you explain or share it with us? Расасинду Прабhu, ты можешь с нами поделиться, что такое самбандха гьяна согласно Писаниям, как трактуют это в Писаниях? В Телеграм или в Зуме? Где будете отвечать? No voice, no chat. No, is it?
He is in both place in Telegram and here also. Okay. Maybe not able to speak. Ananta Krishna Prabhu, can you explain what is Sambandha Gyan? Ананта Кришна Прабху, а ты можешь объяснить, что такое самбандха гьяна? Харибол, слышно, да? Да, сейчас слышно. Нет, я маленько слаб в сидханте, поэтому я не смогу, наверное, правильно объяснить. He is telling that he cannot proper reply. Okay. Gopali Didi, do you know what is Sambandha Gyan? According to my information and knowledge, Sambandha Gyana is the relationship, the knowledge of relationship with Krishna, and relationship means love. And there are 5 rasas: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya. As far as I understand, Shanta is excluded, and the 4 are included. And Sambandha Gyan is one who has any one of these 4 rasas. He has realized his Sambandha Gyana with Krishna. Is that correct? This is very high, Sambandha Gyan. You can translate, Damayanti. Окей, Гопали Диди говорит, согласно ее пониманию, и той информации, которой она обладает, самбандха гьяна означает знание в взаимоотношениях со Шри Кришной, которые можно обрести в 5 расах, в Шанта, Дасе, Саки, Ватсали и Мадхури. Таким образом состоит ее понимание, и правильно ли она это понимает, и Враджанатх Прабху говорит, что это очень возвышенное самбандха гьяна, знание в взаимоотношениях. This is for the devotees who are very advanced. But any devotee, when he wants or she wants to do bhakti, she must know what is my relationship with Krishna. What is my relationship with this world? What is Krishna's relationship with me? What is Krishna's relationship with this world? And what is this world? What is the relationship of this material world with Krishna? And also, in this way, what is the interrelationship with this world, myself, Krishna? If anyone has this knowledge, then they can practice bhakti and they can obtain love for Krishna. Итак, самбандха гьяна означает, что преданный, очень возвышенный преданный, который практикует, у него есть эти взаимоотношения. И он понимает, какие мои взаимоотношения со Шри Кришной, какие у меня взаимоотношения с этим миром, в котором я нахожусь. И с другой стороны, он понимает, какие взаимоотношения у Кришны со мной, какие взаимоотношения у Кришны с этим миром, и какова взаимосвязь между всем этим Кришной, мной и миром. So first, know what is my relationship with Krishna. Who am I? I am part of Krishna. Bibinamsa Tattva. I am very, very small, like less than atom even. I am 1/10,000th part of the tip of a hair. But I am part and parcel of Krishna. Not only that, all living entities in this creation, they are all part and parcel of Krishna. And my relationship with Krishna is, I am his eternal loving servant. That is first knowledge that we should obtain. My relationship with Krishna. I am very small and I am not complete. But Krishna is
everywhere and he is complete. These two things we must know very carefully about our relationship. And if I serve Krishna, I will become complete and I will be happy forever. Damayanti Didi. Мгм. Итак, первое знание, которое к нам приходит о взаимоотношениях, какие мои взаимоотношения со Шри Кришной, кто я такой. Это называется Вивинам Татва. Я Ви- вечный слуга. Vibhinamsa. Вивинамса Татва. Я вечный слуга Шри Кришны. И какой мой размер на самом деле? Меньше, чем атма. Я 1/10000000 сечение кончика волоса. Я частичка Кришны. И я его вечный слуга. Такое первое знание, которое мы получаем. И на самом деле Кришна, он всецело совершенен, а я, находясь в обусловленном состоянии, не раскрыт полностью, но я также могу достичь этого совершенства. Мгм. I am very insignificant and I am incomplete, but I am eternal servant of Krishna. All living entities are eternal servants of Krishna. They know it or they do not know it, but it is eternally established and present in their very nature. They always serve Krishna. Those who are complete and they have fully realized their relationship with Krishna, their loving relationship, they are happy forever and they are not in this material world. They are in spiritual world. Those who have forgotten due to the influence of the material energy, they are trying to be happy in this world and they are sometimes happy, sometimes they are miserable. Damayanti Didi. Мгм. Итак, я на самом деле незначительный и несовершенный, но я являюсь частичкой Кришны, и я полностью принадлежу Кришне. И те, кто осознает свои взаимоотношения со Шри Кришной, они уже не являются в этом мире, они становятся жителями духовного мира. И с другой стороны, обусловленные живые существа, которые позабыли о Кришне, они попадают в круговорот страданий таким образом. Мгм. The living entity is always influenced by the energy of Krishna. И живое существо, оно находится постоянно под влиянием энергии Кришны. If the living entity is influenced by the material energy, then he becomes forgetful of his loving relationship with Krishna. И если живое существо попадает под власть материальной энергии Кришны, он забывает о своих взаимоотношениях со Шри Кришной. If the living entity becomes influenced by Krishna's mercy in the form of saintly persons, in the form of the beautiful teachings that Krishna has given through the representative of the Guru Parampara, the devotees who are giving beautiful guidance on the path towards our perfection. If the living entity is influenced and is having faith in that which is written in scripture and that which is spoken by the pure Vaishnavas, the pure devotees, then the living entity becomes happy forever. If he is influenced by, again, the material energy, he forgets that I have loving relationship with Krishna and he is becoming very miserable and sometimes little happy. Мгм. И когда живое существо обретает милость Кришны через святых личностей, его представители, их называют Гуру Парампара, которые ведут нас по пути духовного совершенства, еще их называют чистыми преданными. Таким образом, живое существо обретает
подлинное счастье. Но если живое существо вновь попадает под власть материальной энергии, то оно погружается, она забывает обо всем и погружается в страдания, и иногда испытывает какое-то счастье. Мгм. If we know that the living entity is not complete, but living entity is eternal servant of Krishna, it can become complete by serving Krishna. If living entity becomes influenced by material energy, he forgets Krishna and becomes very unhappy. If Krishna, who is the complete and perfect and the abode of all love and affection, Krishna is always in position of master in relation to the material energy and in relation to the living entities, the Jiva Shakti or Tatastha Shakti. This, if we understand this, that Krishna always is superior. He is controlling material energy. Also, he is allowing the living entities to be happy either in bhakti or in material birth and death, cycle of birth and death. It is now very clear that anyone who has this knowledge, that both the living entities, the Jiva, Tatastha Shakti, as well as the material energy is controlled by Krishna, and that the living entity's eternal position is to be happy in loving service with Krishna. He is eternal servant of Krishna. He does not belong in this world. This world is like a place where we only visit for a short time, like a boarding house or hotel, or sometimes it is described as prison, because there are so many very powerful influences in the form of rajas, tamas, and sattva, the modes of nature. They control everyone, unless one is situated in transcendental consciousness, Krishna consciousness. Anyone who has this knowledge, they will see that all living entities are part and parcel of Krishna, and Krishna loves everyone. And I should especially have respect for all living entities, and especially for those who are servants of Krishna. Those who are fully realized in bhakti, they are the best devotees, and my life will be successful if I always stay near them and I receive their guidance, their mercy, their beautiful association. Anyone who knows this, that person has sambandha gyan. Мгм. Итак, мы понимаем, что живое существо несовершенно. И также слышали о том, что служа Кришне, живое существо, обусловленное живое существо полностью раскрывается, то есть достигает совершенства. Позабыв о Кришне, попадая под власть материальной энергии, живое существо становится несчастливым. И в этой связи говорится, что Кришна, он верховный повелитель как материальной энергии, которая находится под его властью, так и живыми существами, то есть пограничной энергией, их называют татаста шакти. И если он пожелает, то живое существо с легкостью может преодолеть круговорот рождения и смерти благодаря его милости. Так, материальная энергия находится под властью Кришны, и живое существо, которое находится в этом мире, описывается в священных писаниях как в тюрьме и под контролем трех гун материальной природы тамас, раджас и сатвика. И тот, кто обретает знания в взаимоотношениях, он обладает пониманием, и он видит, что
все живые существа служат Кришне, и что они дороги Ему. И таким образом он никого не критикует, но он устремляется в то, чтобы обрести во всей полноте свои взаимоотношения со Шри Кришной и обрести служение Ему. Мгм. So any practicing devotee who has this knowledge, Srila Bhaktivinoda Thakur explains, that is called Sambandha Gyan, they will desire only one thing. They will desire to develop love for Krishna. And they want to do that which pleases Krishna. And they will honor all living entities properly. And they especially will honor devotees, especially great devotees. They will always want to be in their association. And if they practice bhakti in this way, and they also feel very much compassion for those who are forgetful of Krishna, they try to help them. And they will be careful to avoid those who don't want to believe in Krishna. Yeah. They have so much inspiration and love for chanting the names of Krishna and practicing all the different aspects of bhakti, especially Shravanam, Kirtanam, Smaranam, and Vandanam, Dashyam, Shakyam, Archanam, Shakyam, Atmanivedanam. In this way, these devotees, they are very quickly progresses in bhakti. Мгм. Итак, практикующий преданный, который обретает это знание о взаимоотношениях самбандха гьяну, он имеет желание обрести служение Кришне. Он понимает, что все живые существа являются слугами Кришны, и он в особенности почитает преданных Кришны и в особенности возвышенных вайшнавов, а также он практикует, устремлен в практику нового вида бхакти, то есть шраванам, киртанам, вишнусмаранам, падасеванам, арчанам, Vandana, дасьям, бандана, Dashyam, Sakyam, Atmanivedanam. сакьям, атманиведанам. Мгм. So now, Gopali Didi, can you explain what you have understood? What is Sambandha Gyan? Гопали Диди, ты можешь с нами поделиться насчет ответа Враджанатха Прабху и твоим пониманием сейчас, что такое самбандха гьяна? My understanding is that the practicing devotee should, from the very beginning, understand his relation with Krishna, although he doesn't have love, but by understanding what is his potential mood in service for Krishna, he can develop it. Started from the level of Madhyamatikari. Before Madhyamatikari, he's on the level of Kanishtatikari, and which will allow him to achieve moksha. But when he's on the level of Madhyamatikari, he has that Sambandha Gyan, or maybe it is correct to say that he knows his potential mood, which he can cultivate now, being on the level of Madhyamatikari. And by having good association of pure devotees, he can cultivate that loving relationship by doing Shravanam, Kirtana, Vishnusmaranam, etc. and obtain one of those moods which you just said, Atmanivedanam. Sorry. By doing this, one of these or these
he can cultivate that love and achieve that love, which he had potentially had, and which he knew from when he was already on the level of Madhyamathikari. This is what I understood. Yes, But you have understood the most important thing, but very important is also to understand that all living entities are parts and parcel of Krishna. All are having potency to love Krishna in service mode, and they have the opportunity to realize this if they develop proper understanding. If they have no understanding that all living entities are part and parcel of Krishna, all devas, and they have no understanding that this material energy, this material world, is Krishna's energy, and it is giving the living entity so many miseries and problems due to the ignorance or forgetfulness that is within the living entity, because he or she has not heard or not accepted that I am part and parcel of Krishna, I am eternal loving servant of Krishna, I am not this physical body, I am eternal spirit soul. If the living entity has firmly understood and accepted this knowledge, which is called the knowledge of my relationship with Krishna, my relationship with this world, my relationship with other living entities, then he can respect everything properly. And he can even engage all the things in this world in Krishna service. Yeah. When he has this understanding, then he can very easily develop loving relationship with Sri Krishna, up to the point of the mood of the eternal family members and devotees who are with Krishna in very beautiful, sweet, loving relationship in Vrindavan, Goloka Vrindavan. If anyone doesn't have this knowledge, then he may practice bhakti, and he may do Thakur Seva, and he may believe even that Krishna is God. But he has no knowledge that all living entities are also part and parcel of God. He has no knowledge who is devotee, who is not devotee. He may think, oh, this person is very good. He is very honest person. This person is very generous. This person knows so many things. I think these persons are very good. And then we will think that, oh, in this world there are so many good people. Mr. Putin is a very good person. Yeah. And Mr. Trump, and we can think so many people who are good, but we do not see how much they are interested in developing their loving relationship with Krishna, how much they know about this. Yeah. If they would know, how would they behave? What would be their activity? Yeah. But when we see anyone who is chanting the holy names of Krishna, even he is in beginning, we have honor and respect for that devotee. And if we see devotees who are very sincerely practicing bhakti, and they have so much honor and respect for devotee and for Harinam, for Krishna, and especially they want to encourage others. Yeah, they are very kind-hearted. Then, if we see these devotees, we feel that, oh, I'm so lucky, I want to always be in their association. Yeah. If we have this understanding, then we can develop loving relationship and we will go definitely to spiritual world. But any devotee practicing, chanting, but not knowing what is Sambandha Gyan, they think, yeah, Krishna is God and I am his part and parcel, but I don't know anything why this world is there, or only I wish to be free from all miseries. And my spiritual master told me, if you chant 16 rounds and you follow 4 regulative principles, at the end of your life, you will go back to Godhead. This is liberation. Yeah.
understand, Damayanti? I try. I'm sorry, my mind little bit not so following, but I try. Гопали Диди поделилась тем, что... Гопали Диди, поправь, пожалуйста. И своим пониманием, что такое самбанда гьяны, и она упомянула про уровень Мадхьяма Адхикари, что именно такой преданный обладает этим знанием. И я как раз немножко пропустила эту часть, когда говорил Пуджапад Враджанатх Прабху, что тот преданный, который обладает этим знанием и видит, что все живые существа — частички Кришны, он устремляется, имеет любовь к нему, к возвышенным преданным и преданным, которые практикуют, и также те, кто отвергают Господа и не хотят слушать от Него, тогда он сторонится от них, не поддерживает этого общения. И отвергает враждебие. И вот Браджанатх Прабху сказал, что самое главное, что мы должны понимать, что живые существа из всего этого, частички Кришны, у них есть потенциал любить его, и они понимают, что живые существа страдают, когда забывают о нем, они погружаются в пучину страданий. И потому что они не принимают его. И вот это знание, оно дает понимание нам о моих взаимоотношениях со Шри Кришном, моих взаимоотношениях с этим миром и также другими живыми существами. И когда преданный это осознает, он может обрести еще более глубокие взаимоотношения на возвышенном уровне, которым обладают чистые преданные, как в дружественной расе, сакья-раса, родительская любовь или настроение возлюбленных. Преданный, которого нет такого знания, он может практиковать 9 составляющих бхакти. Он может даже служить, он может совершать служение Такураджи. Он даже может думать: так, вот этот человек, он такой знающий, начитанный, вот его я буду уважать. Или мистер Путин, он такой молодец. Или Трамп, кто-то может занимать какую-либо сторону. Но у него нету, и он верит в Бога, но у него нету понимания, что все живые существа являются частичками Кришны, и какие взаимоотношения у Кришны с этим миром и как все устроено. Но преданный, у которого есть это знание, он понимает, что он очень удачлив, и он хочет именно устремиться в то, чтобы обрести это возвышенное служение Шри Кришне и постоянно получать это возвышенное общение, из которого можно обрести такое служение Кришне. Преданные, которые не знают, не обладают знанием самбанда гьяны, они знают, что Кришна Бог, и они практикуют. And the last part I a little bit miss, I'm sorry. Any devotee who does not have this knowledge, and he is chanting Hare Krishna, and his Gurudev told him, you chant 16 rounds every day, you follow 4 regulative principles, at the end of your life you go back to Godhead. What is the position of this devotee? He doesn't have faith, which is based on transcendental knowledge. Paramartika Shraddha is based upon transcendental knowledge. And the beginning and most important knowledge is Sambandha Gyan. What is my identity, my relation with Krishna, my relationship with material world? What is Krishna's relationship with me? And what is Krishna's relationship with this material world? In which way, I can properly practice bhakti so that I can fully realize
my loving relationship with Krishna. This is called Sambandha Gyan. And whoever is applying this knowledge in their practice of bhakti, when they chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, they will always feel inspired to increase their love for Krishna. They will also want to hear more and more from devotees who have love for Krishna about the glories of Krishna's name, Krishna's qualities, Krishna's form, Krishna's devotees. They gradually progress very nicely in their bhakti. Whoever does not know this, but they believe that Krishna is God, they have deity, they do worship, they chant the names of Krishna, but they have no understanding that who is devotee, who's not devotee. They think that persons in this world are very good, because they are such good, they have such good character, they are very generous and honest and so many things that are related with this world. Even they may be brahmanas, Srila Bhaktivinoda Thakur said, but if he has no love for Krishna, no appreciation for bhakti, no interest to associate with devotees, then that person has no ability even to obtain the platform of entering the spiritual realm. At most, these persons can obtain mukti. So now I hope that Gopali, your question is answered or not? Damayanti, you translate last part. Yes, answered. Thank you very much. Very good. Now Damayanti, last part you translate. И такие преданные, которые не обладают этим знанием о взаимоотношениях с самбандха-гьяной, они верят, что Кришна Бог, и они практикуют, потому что гуру сказал им: повторяй 16 кругов, соблюдай 4 регулирующих принципа, и в конце своей жизни ты непременно вернешься назад к Богу. Но такого преданного нет веры в само трансцендентное знание. И знание о взаимоотношениях самбандха-гьяна, оно очень важное, поскольку преданный, который его обрел, он понимает, что он может полностью осознать свои взаимоотношения со Шри Кришной. Он может полностью погрузиться, таким образом он полностью погружается в воспевание святых имен Харе Кришна Махамантры, он углубляется в этом и в том, чтобы обрести свои взаимоотношения со Шри Кришной, поскольку сами имена, которые он повторяет, они не отличны от него, и они описывают его облик, качество, игры, в них все содержится, его сладость. Но те, кто не имеют этого знания о взаимоотношениях, не осознали его, они не видят, кто на каком уровне находится, и поэтому у них нету почтения к преданным. И Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад говорил, что даже браманы, которые не обладают таким знанием, у них нету полного почтения к другим, максимум, что они могут достичь, это мукти, освобождение. So very important. If we want to go back to Godhead, we will only want to go back if we have Krishna Prema. Because if we have no Krishna Prema, we will be where? Anywhere in Mukti Dham or anywhere in Nirvishesh Brahm. But those who have love for Krishna, they will cross very easily. And they will enter into my abode. Krishna says many times in Bhagavad Gita, who understands me as I am, who understands this world, who understands his own identity, who understands the nature
how I am everywhere present, how I am directing this whole world through my representatives, the demigods. They are all my servants. Yeah. If we know all this, and we know that Krishna is the embodiment of love and affection, then Krishna says, you will never come back to this world. At the end of your life, you will be with me. This is Krishna's promise in Bhagavad Gita. What to speak if we want to develop love for Krishna? Then Krishna says in Bhagavad Gita, Manmana Bhava Mat Bhakto. Try to always be thinking and remembering me with bhav, with love. That means we must fall in love with Krishna. If we want to fall in love with Krishna, we must associate with the devotees who are always in love with Krishna. Yeah. That way, we will gradually also fall in love with Krishna. This is the nature of association. So Krishna has sent his very pure representatives, the pure devotees. And by being near them and hearing their beautiful Harikatha, their Kirtan, and especially following their guidance how to chant Hare Krishna Mahamantra with thinking about Krishna's pastimes, thinking about Krishna's qualities. Yeah. If we chant Harinam, we will learn this in the Shikshaštaka. But we do not think about Krishna, then it is Nam aparat. Yeah, it is Nam which has so many obstacles. We cannot realize the real nature of Nam unless we are chanting Harinam and remembering Krishna, his form, his qualities, his pastimes. And we cannot remember that, Gurudev says, unless we have love and affection for Krishna. And we cannot have love and affection for Krishna unless we associate with devotees who can give that to us, who are in love with Krishna. And they will tell us, you start now to first understand what is Sambandha Gyan. Then you practice Abhideya, then you will reach the goal. Yeah? But make your goal clear. I want to develop love for Krishna in this life. Yeah. Then whatever Krishna wants, no problem. If you have love for anyone, you don't mind. Wherever you are, that love is with you. Yeah. And Krishna is everywhere, so no problem. Damayanti Didi. Мгм. Если мы хотим вернуться назад домой к Богу, то тогда мы должны знать, что туда возвращаются только с премой, Кришна-премой. И Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто полностью познал меня, он осознает, как устроен этот мир, и что полубоги в этом творении мои слуги. Такой преданный больше никогда не вернется назад в этот мир. И также Кришна говорит: «Ман-мана бхава», всегда думай обо мне с бхавой. Такое памятование может иметь только возвышенный преданный, и обрести его можно в общении с таким чистым преданным. Те, кто погружены в его игры, погружены в воспевание его святых имен, они постоянно памятуют о нем. И если у преданного нету этого понимания, знания в взаимоотношениях, тогда такой преданный, он повторяет нама-апарадху. И преданные на этом уровне, они не понимают, что им делать, с чего начать. И Шрила Гурудев говорит: начните с понимания, знания в взаимоотношениях, чтобы понять самого себя, кто такой Шри Кришна и как все устроено. И Какова цель? да, какова цель. Каков путь? And the last your sentence I forgot, I'm sorry. Каков путь, да.
знаний. The last sentence Yes, that I said, yes. let me remember that. What was the sentence before that? Before that, Gurudev used to say that you have to start from knowledge of relationship with Sri Krishna. And And how to practice, and then how to obtain our goal. Prema Pumarto Mahan. At the beginning, we must fix our goal, that we have come to Gurudev for only one thing, to obtain love for Krishna. Yeah. If we are hearing from Gurudev, oh, you will go back to Godhead, then we may think, yes, but what am I going to do there? Then Gurudev says, oh, you will find out, I will tell you when you arrive. Yeah. But if Gurudev says, oh, you can love Krishna when you go back to Godhead. Yeah. And you can have a relationship with him by spontaneous, loving attraction. Yeah. Like those who are Krishna's family members in Vrindavan, you can have same relationship. If you want, you can obtain this. Yeah. And I am very happy if you are desiring to be with me in my home in Vrindavan. Yeah, Prabhupada is telling this. Yeah. And Gurudev telling same thing. I want that all of you should come to Vrindavan. Because in Vrindavan, Krishna has no memory that he is God. He forgets completely that he is God. He only thinks that I am the beloved son of my parents. I am the friend of my friends. I am the beloved of my lovers. Yeah. He never thinks. He's always thinking how to engage in loving pastimes with his devotees. And there, Krishna has the most sweet nature. And he is the most beautiful. And he never grows older than teenage boy. And his all associates, they always are happy. And they ever also eternally, they are engaged in beautiful, ever increasing, loving pastimes that create more and more happiness in their hearts. If you want, Gurudev said, you can go there. I want that you will be happy forever with me in Vrindavan Dham. This is my desire, Gurudev telling to everyone who comes to him, because he relishes himself the happiness of that beautiful, sweet, sweet, transcendental Vrindavan. And we will hear more. Next week, we will continue with the first result that comes when we are chanting in proper process with this knowledge. Yeah, that is called Sambandha Gyan. We practice the chanting of the holy name under the guidance of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gurudev, and all our acharyas. Then first result will come, that is called Cheto Darpana Marjanam, the mirror of the heart. It will be completely clean, and we will see in our own heart, who am I? And we will also see who's my best friend. Yeah, that is Krishna and Gurudev. We will see they are with us in the heart. And out of two of them, Gurudev is the best. Yeah, Gurudev will guide us from within the heart. And that Krishna will change. He will become not only Paramatma, he will become that Brajananandana Krishna. Gurudev said he will be so beautiful. And because he is crooked, everything is crooked. He cannot come out of the heart anymore, because crooked things cannot go out of the heart. So very nice. Now Damayanti Devi. Итак,
И Гурудев говорит, начните с сознания в взаимоотношениях и вовлекает нас в повторение святых имен. И он говорит, что вы не просто должны это практиковать, а вы должны знать, какова наша цель. Прямо по Марта Махан и как ее обрести. И если мы слушаем от Гурудева про эту обитель, что нужно вернуться к Кришне, такой преданный может подумать, ну хорошо, и что, ну отправлюсь я туда, и что я буду там делать? И гуру может сказать, ну вот как достигнешь этой обители, так я тебе сразу и скажу. Но на самом деле подлинный Гурудев скажет, он будет описывать, что там тебя ждет счастье, как устроен Вриндаван, что делает там Кришна, что он непослушный сын Нанды Махараджа и мамы Ишоды, и как все во Вриндаване служат ему. И Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад, он говорил, что твой дом — это Вриндаван. И Шрила Гурудев говорил то же самое, что во Врадже все очень и очень счастливы, и счастье там лишь только возрастает. Никто не верит там, что Кришна — верховная личность Бога. Все знают, что он непослушный сын Нанды Махараджа и Ишоды Майи. У него есть друзья, он встречается с мальчиками-пастушками из Гопи. И все счастливы там. И Гурудев говорит, я хочу, чтобы вы все отправились туда со мной. На следующей неделе мы с вами как раз продолжим слушать ту часть, которую описывает Бхактивинода Тхакур, Чета Дарпана Марджана, как очищается зеркало сердца, что с нами происходит, как мы увидим в своем сердце Господа, и также Гурудева. И Гурудев будет занимать в нашем сердце более главенствующее положение. И Шрила Гурудев говорил, что Кришна, который попал в сердце, он очень хитрый, изогнутый во всех местах, поэтому его очень тяжело достать из сердца. Если он туда попал, то все это навсегда. So today we stop here. Yeah. Thank you all very much for your very kind association, and Gopali for your beautiful question. And I pray that you will bless me that I may become, more and more successful in rendering small service to Gurudev, and that we can help each other. That this topic is very well, manifesting in our heart, in our consciousness. What was discussed today is very important and very helpful. Спасибо большое вам всем за ваше общение, Гопали Диди за вопрос. То, что мы обсуждали сегодня, очень и очень важно. И это мы должны обсуждать. If you're not giving your association, we cannot meet in. And we cannot know. We actually have two questions in chat from Nitya Lila Didi and from Tulasi Didi. Okay, you can share the questions. The first one from Nitya Lila, she is asking about Sri Chaitanya Mahaprabhu. He gave only these 8 verses, or maybe he gave some another instruction. Maybe he spoke some other verses also. Maybe you can share with us. Dasha Mula Mahatmya. And these were the 8 verses that Javad Karma. Sri Chaitanya Mahaprabhu has given. And something more he has given. When he was in front of Rath Yatra, he quoted some beautiful prayers that he himself remembered from Sahitya Darpana. How beautiful it is that we finally meet again after a long, long time. He is expressing this beautiful prayer, which is from another poet, that when he sees Lord Jagannath
he remembers, oh, when we were young, I also met with you. At that time, there was no any, other persons around. And we did not have to meet. We did not have to make any arrangement for our meeting. Everything was natural and spontaneous. So Srila Rupa Goswami Pad has created beautiful prayer in the same mood, but that Lord Jagannath and Sri Chaitanya Mahaprabhu in the mood of Radharani, Srimati Radharani is present fully, her mood in Sri Satchidananda Gaura Hari, and in Lord Jagannath, the mood of Vrajananandana Krishna from Vrindavan. So then Srila Rupa Goswami Pad has quoted, he has created this beautiful prayer that finally we meet again after a long, long time. But I remember only when we meet before at the bank of the Yamuna. And it was no need for any messenger or any arrangement. We felt naturally attracted to each other. I want to go back there. I want to bring you back to Vrindavan. So sometimes it is said that during this Rath Yatra festivals, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he composed some prayers. That is what we have heard from our beloved Gurudev. And sometimes one or two prayers are there. But really, the essential teachings are all completely present in these 8 prayers, Shikshashtakam. And who has given the full explanation of these prayers of Sri Shikshashtakam? That is Srila Bhaktivinoda Thakur in his Dashamula, and also in his commentary of Sri Shikshashtakam, and also in his descriptions of Bhajan Rahasya. So not only Srila Bhaktivinoda Thakur, but he is the embodiment. He is the very embodiment, and he is the manifestation of Gaura Shakti. We are praying every day, Namo Bhaktivinodaya, Satchitananda Namine, Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. You are the embodiment. You are the form, the most beautiful manifestation of the energy of Sri Satchidananda Gaura Hari. That is Srimati Radhika's most beautiful mood. And that will be manifesting in these 8 prayers, Shikshashtakam. Now we will hear in the first prayer all the results that will come in the following prayers. We are now starting with Chaito Darpana Marjanam to clean the heart so that it becomes like a very clear mirror, and we can see ourselves in our heart, and we can also see Gurudev, and we can also see Krishna in the heart. Now, Damayanti Didi, please, you translate. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху произнес 8 стихов Шри Шикшаштаки, и также в момент фестиваля Радха-ятры в Джаганнатха-пури он памятовал, он произнес один стих, ну, как бы поэму мирскую, на которую он памятовал Сатья Дарпана о встрече возлюбленных. И он смотрел на Господа Джаганнатху, и в нем проявлялись эмоции. «Мы были с тобой юными», говорилось в этой молитве. И когда мы встречались с тобой, и никого не было с нами. И я вновь желаю, чтобы мы смогли обрести с тобой такие встречи. И Шрила Рупа Госвами Пад, он написал тогда следующую молитву. Он видел, что Шри Чайтанья Махапрабху находится в настроении Радхарани, а Господь Джаганнатха — это Кришна, который принадлежит Вриндавану. И он написал стих, в котором говорится, что мы встретились с тобой здесь,
Но мы с тобой встречались на берегу Ямуны, будучи еще совсем юными. И я хочу вернуться назад во Вриндаван, чтобы у нас вновь с тобой были такие встречи. Несмотря на то, что он произнес эти 8 молитв, вернее, он произнес эти 8 молитв, когда находился в Джаганнатхапури, и он погружался в глубинное настроение. Также упоминается, что он произнес еще 2 молитвы. Но эти 8 стихов, они содержат в себе все знание, все, что описывается. И также Бхактивинод Такур, он описывает в Джайвадхарме Даша Мула Татву, что ее произнес читание Махапрабху, и также это упоминается в Баджана Рахасе. И в молитве Пранамантре Бхактивинод Такуру говорится «Намо Гаура Кишорая Сачита Нандана Мине». То есть он Gaura Shakti Swarupaya. Гаура Шакти Сварупая Рупа Нуга Вараяте. Right. I'm correct? I'm Yeah, sorry. yeah, that's correct. Yeah. Okay. You're super correct translator. Mhm. No. So Srila Bhaktivinoda Thakur is the embodiment of the Gaura Shakti. So he manifests all the glories of Sri Shikshashtaka. И Шрила Бхактивинод Такур, он проявление Гаура Шакти, Господа Гауранги, поэтому он пишет свой комментарий на 8 молитв, он проявляет нам эти 8 молитв Шри Шикшаштаки, и мы будем их изучать, и на следующей неделе начнем, как раз мы подошли к этому месту с Четтадарпана Марджанам, как очищается зеркало сердца, и когда наше сердце очистится, мы лицезреем в нем самого Кришну и также своего Гурудева, который будет более важен для нас. So the other question? And another one, Tulasi Didi asking, she's sending her Dandavats Pranam, and she is asking, if Kanishta Hikari get a little bit of such knowledge, like Gyan, what it will be the knowledge what he is understand, or this is just theoretically he is understanding. So question is like this. Yeah, when the devotee who is practicing, in beginning we don't know anything. When we come in bhakti line, we don't know, because we have not heard what is transcendental knowledge. So after hearing and receiving the opportunity to be in school of bhakti, we hear little, then our proper understanding develops. Then we learn that devotees are actually so much special in this world. Whereas before, we cannot understand these things properly. Then we also learn that actually Krishna has arranged this world for his own, by his own desire, for his own happiness. And he wants that all of us should be happy. And that's why he is so kind to send his devotees in this world. We will learn gradually as we learn more and more, and we hear more and more transcendental knowledge, especially by studying Bhagavad Gita with devotees. And we hear from the great, very wonderful well-wishers like Srila Bhaktivinoda Thakur in his songs and also in his teachings like Jaiva Dharma. And we hear in this way, gradually our spiritual strength will increase, and a moment will come that we will be in a very good environment, that we are with Gurudev or with any advanced devotee, and they will very carefully help us understand what is the process to obtain Krishna Prem. First Sambandha, Gyan will come, then Abhideya, then Prayoja. In Srimad Bhagavatam, this process is
described by Sri Kapila Dev in the 3rd canto. And he says there, Satam prasanga mama virya samvido, avantarita karna rasayana kata, tadyosanat ashu apavarga vartmane, Shraddha ratir bhaktir anukramishyati. When we stay always very near advanced devotees, especially pure devotees, that we hear their teachings, and we hear especially from them how beautiful is Krishna's pastimes, his devotees, his associates, and how we can come to the beautiful position in our practicing that our Harinam will become more and more relishable. It will become more and more our most beautiful practice by hearing the conceptions that are presented in Shikshashtaka. Next week we will again share those beautiful conceptions. We will find that very gradually we will become very happy and healthy in Krishna consciousness, and our Sambandha Gyan will become stronger. That means our Shraddha, our Paramarthik, our transcendental Shraddha will become more and more completed, and it will develop into so many beautiful stages that will become non-different from our loving, affectionate, transcendental relationship with Sri Krishna. Ruchi will come. First, Shraddha, transcendental Shraddha, Sadhu Sangha, Anartha Nivriti, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, and then Bhav, Rati. That is our goal in this life, to obtain what type of Rati? In the line of the beautiful process of Raga Anuga Bhakti with Srila Gurudev and all Rupanuga Acharyas, Vaishnavas. We will obtain a very keen interest to obtain the position of Radha Dashi or Manjari. Very nice, very nice. Мгм. Итак, вопрос Туласи Диди звучит следующим образом. Перед этим это Нитья Лилы Диди был вопрос про 8 стихов Шри Шикшаштаки. Написал ли что-то Чайтанья Махапрабху еще? Значит, Туласи Диди сейчас спросила, может ли у Каништха Адхикари быть немного гьяны, и какое это будет знание, или это просто теоретическое понимание? И Враджанатх Прабху отвечает, что вначале мы не знаем, у нас нет этого знания, но мы поступаем в школу Бхакти, затем постепенно мы понимаем, насколько возвышенные, преданные. И мы слышим положение Шри Кришны, почему он создал этот мир, к нам приходит понимание благодаря общению с возвышенными преданными, и что Кришна очень добр к нам, поэтому он постоянно посылает своих спутников, своих чистых преданных, таких как Бхактивинод Такур, кто написал очень много книг и различных песен, молитв, которые мы можем петь и читать. И таким образом, по мере нашего развития на пути духовной практики, мы будем все больше и больше устремляться на своего Гурудева. Поэтому сперва придет Самбандха Гьяна, затем будет Абхидея и затем Прайоджана, конечная цель. И так в Шримад Бхагаватам в 3 песне, 25 главе, 25 стихе Господь Капиладев говорит, это сказание находится там, он описывает Сатам Парасангам Мамавирья Самвидо
Бхаванти Хрит Карна Расаяна Катха Тадждошанат Ашвапаварга Вартмани Шрадхаратир Бхактир Анукрамишьянти. Слушая, находясь в общении с чистыми преданными, слушая о них, о Кришне, его играх, его спутниках. Таким образом, Харинам нам будет приносить большее счастье. Мы будем погружаться в сладость общения. И мы с вами как раз-таки будем на следующей неделе рассматривать ту часть, где будет описываться самбандха гьяна, и таким образом самбандха гьяна наша будет укрепляться. И продолжая практиковать под руководством, это знание будет возрастать, укрепляться. И сперва придет шрадха, трансцендентная вера. Все начинается с этой ступени. Потом нам нужно будет благодаря практике продвинуться через дальшие ступени анартханиврити, баджана крия, ништха, ручи, асакти или рати. И наша цель — достичь рати. Что значит рати? Это понимание своих взаимоотношений, кто я и какое служение я совершаю, что я являюсь служанкой Шримати Радхики. Is that helpful? Туласи Диди, хороший ответ. Помог тебе? Харе Кришна, большое спасибо, да, более понятно стало. Thank you very much. She is now understand more clear. Very good. So then we stop for today and we meet again next week. Thank you so much. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe. Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Vasanavali Srimati Radharani ki jai, Shri Gurudev ki jai. Шила Враджанатх Прабхуджи ки джай, Шила Bhakti Гурудева ки джай, Шила Мадхагаса Махарадж ки джай, Шила Бхактивигьяна Бхадати Гаса Махарадж ки джай, Шримати Вриндадиди ки джай, Шримати Умарани Диди ки джай. Jai Shri Krishnadas Prabhu ki jai, Shri Damayanti Didi ki jai, Gopali Didi, Krishna Balava Ganesha Machuta Prabhu ki jai, Tulasi Didi Sudevi Didi ki jai, Leelavati ki jai, Lal Mohan Prabhu ki jai, Annapurna Didi ki jai, Sachidananda Taruni Didi ki jai, Ananta Krishna Prabhu ki jai, Ananga Mohan Prabhu and all his family members ki jai, Lakshmi Priya Didi ki jai, Ashok Prabhu ki jai, Nitya Lila Didi ki jai, Indira Didi ki jai, Mahabala Prabhu ki jai, Sita Thakurani ki jai, Rasa Sindhu Narmada Didi ki jai. Then Valmiki Prabhu ki jai and In the few more. Mukhi, Mahabala, you said already. Satya, Yes. It's Today, Russian. On Russian, Mahabala. okay. Now, any more Venugopal Prabhu? In the Mukhi, did you hear? Krishna Balava also has come, huh? Krishna Balava Didi ki jai. Right. Gopal Didi. Hare Krishna. Very nice. Yeah. Garasho. Krishna Balava Didi. Okay, Garasho. Very good. Asa, Karasasa. Харе Кришна, Прабhu. Hare Krishna. Dandavat, Prabhu. My dandavats also to all the devotees in Armenia. Интернет давата просто капа. One day we have to meet again. Yeah.
Thank you very much for your love and affection. Dear most of the Thank Dharma. you. Srila Vrajanatha Prabhuji. Pasino Bevatya Patitana Pavanetya Vaishnavitya Namo Namaha. See you again next week. Haribol. Thank you so much. We will wait you. Thank you so much. Already miss you. Спасибо, дорогие преданные, дандаваты всем. Очень рада вас видеть. До скорых встреч.